Hello, welcome to the Reality Check podcast. We are your host. I'm Lydia. And I'm Shanice. Today we have a special guest. Yeah, I'm Eric. Yeah. And so we're going to talk about the current bill that was passed about the LGBTQ community in Uganda. By President MUSEVENI. Yeah. So we're going to talk about that. Oh, so what I wanted to know first of all, will this bill work? Because it has a lot of conditions. Like, even children are involved. So, sijazishika zote kwa akili. Like, the one that really caught my eye was if a child is found guilty of homosexuality, they'll spend 3 years in prison. Like, a child is below the age of 18, right? Sindio? Yeah. So, atashikwaje? Atakuwa considered juvenile? Because I don't know how that works. Ama? How that work, to be honest, Mimi, I don't understand. 3 years. 3 years. Mtoto. Tunajua ni MUSEVENI. Is instilling fear on children. Ni kama, sindio? But na feel nikaa najibu kukaa bi kitu so ukikaa kitu like lazima uanze from unajua most of the kwa boarding school so unajua hizi vitu mingi zianza hata ka boarding school so mimi nafikiria najaribu kwenda hadi kwa roots so yeah kukaa bit like uko so serious about something si ati unangoji una uproot kabisa kutoka kwa mizizi so yeah. So apparently he's a dictator, sindio? Of course, the dictator. There's a Netflix show. Is it a show or a documentary about dictators ama tyrants? It was the title was How to Be a Tyrant. Actually, yeah, it's How to Be a Tyrant. So ikona all the tyrants in history, from Hitler to Saddam Hussein, nini. So wanapeana qualities zenye a tyrant would do so that akue in power for all of those years. Unaona sasa what Museveni is, he's instilling fear. Cause 3 years for a kid. Watoto wakisikia hiyo wataogopa. Wazazi wao wakisikia hiyo wanaogopa immediately. So he's on the right track with that. Hiyo part ya fear, mi hata mi ningekuwa shule. Nisikia ati homosexuality, nini. Because this thing is trending, literally. To the point, US inataka imeimpose sanction hadi. Imeanza na the speaker. Yeah, speakers, ni visa. Visa yake imekuwa suspended. Yeah, ilikuwa revoked. But yes, ni mzuri juu umeanza huko from the top so at least unajua before ija hata of course imewait but at least hao watu wakubwa pia wana receive so ni kitu mzuri. Lakini I was wondering about visa kama revoke speaker. Does it mean wale watu wenye waliwin green card na wako Uganda, like are they at the risk of kutoenda? You can't tell right now because the bill was passed yesterday, so hatuwezi jua, but ni kama the whole Russian thing. The moment sanctions ilikuwa imposed, kila mtu alisuffer. Hawako wanataka kujua kama you're the president, the prime minister. Everyone was not getting internet. Everyone was not getting money transfers from nini. They had to survive with what they had. So mi sijui about the visa, the green card, but I'm pretty sure wata receive a lot of heat considering vile watu wanapenda kwenda US, UK, nini. As in, sanction yenyewe ilikuwa to the citizens ama to the country, unajua like most of the sanctions inaonanga kaizi za Russia ni sanction on maybe unajua US ndio hiyo currency ya US so yeah importations like kuna stuff itangaji hii kuwa na grudge na country sikumbuki the later hiyo stuff so most of the hizi sanctions na countries ikiimpose on each other za kwa nika ati juzi tunachukua petrol yenu like we are not taking petrol from Russia, we are not taking vitu kama so hii sanction ilikuwa about Ugandans ama ilikuwa the nation itself atuipatie donations. Sanction ilikuwa si sanction ni because of the LGBTQ thing yenye imehappen, sindio? So sanction iko on Uganda because
they receive aid from America. Unaona vile sisi niko jaribu kumove our discussion to like I don't think sana iko kwa Ugandans, like nafikiria ni watawalimit hizo vitu za let's say hizo resources wana receiving KSG USAID yeah, that's very true. Like nini is it obviously the UN ina support LGBTQ, I mean obviously. Yeah, of course. Like, there's no lie, hata kama kuna watu hapo kwa UN hawezi admit, but yeah, it's the UN, right? But US obviously I'm sure itaendelea kuimpose the sanctions. Wateseke wafanye Ugandans wateseke, and guess what, Museveni won't yield. He won't, kama currency yao. Adi Biden usikia threaten to cut investments in East African countries. In East African countries? Yeah, in East African countries. Because of Uganda? East African because of Uganda. Hiyo ni kutaka pressure from hizi presidents wengine, like kuna venye you have to create hii pressure ati unajua unakaa unatuharibia wewe relax nini. Sasa ndio watu wako against Uganda. Nikaa ukikosana mtu unakosanisha mabishti zake ndio feel bado kuna kitu kama EAC. East African community iko so I think he's doing that so that sisi put pressure on him. Pressure ikuwe put on him ndo sasa presidents wetu waanze pia au kufeel the heat ndo pia sisi tuteseke kumbe hivyo ndivyo vitu uendelee. Haya hivi ndivyo wars zinaanza. Amesema ni violation of human rights. So kulikuwa na reactions. Kulikuwa na reactions. After hiyo bill imereleasiwa, let me read for you. Kuna reactions from different people. Hata kuna activists wa LGBTQ. Human rights activists wa Uganda. So kuna before you read them. Yeah. Ni human right aje? Ugandan rights activists, kuna UN human rights office. Like LGBTQ iko kwa human rights aje? Okay, sijui but wali react after hiyo bill ipitishwe, lakini I am not sure kama LGBTQ is one of the human rights. Nafikiria countries zingine ziko kaki na US of course iko unajua human rights ni kitu yenyewe si lazima atikwe ethically right kwako, ni kitu yenyewe watu wengi wamekubali so so nikidhani but imagine mimi sioni kama that whole thing at it's a human right. Sexuality squeeze imekuwa because hiyo ni kama kusema nini hiyo ni bede kuna vitu mingi nimesikia ziki-crop up. Okay, honestly I have nothing against LGBTQ lakini they always have drama daily day in day out but I don't think sexuality is part of your human right to be honest, because kama ingekuwa part of your human right like can you compare identify as a cat na freedom of speech? Hizi zinafaa kuwa vitu tangible. So let me read ndio usikie venye watu wa human rights wanasema. So Claire Biaruga she's a Ugandan rights activist alisema after the bill imereleasiwa jana, the Ugandan president has today legalized state sponsored homophobia and transphobia. It is a very dark and a sad day. We shall continue to fight this atrocious legislation through the judiciary until human rights for all are upheld. We shall win because, as Martin Luther King Jr. reminded us, the moral arc of the universe always bends towards justice. So clearly udema kwa against the bill na anasema ina violate human rights. Ina violate human rights aje? Mimi sioni vile human right ya mtu inakuwa violated. I think labda okay fine inakuwa violated in the sense that hawezi express, si ndio? Maybe Museveni hange take it that far but
he seems like a cultural man, a traditional man. So true actually African hiyo ndio kitu traditional ndio na feeling Museveni ajaribu unajua kuna ile kuna western culture, so Museveni anajaribu to protect the African culture, so same way King Jong but there is this thing that tunasikianga bado African culture kulikuwa na some ni kama ilianzanga from Africa. Like bado semi kama ilianza, but na feeling like nasikianga kuna watu nimesikia wakisema African culture bado hizo old days bado kuwa na kitu ka, lakini hiyo stuff nilisikia ati bado old days kulikuwa na kitu kama hiyo kama gayism in Africa. Nilisikia like wazungu si ndio walikuwa wanatucolonize, so hao wazungu ndio walikuwa wana force like Africans into it they knew better, si ndio? Because they're the ones who got the education nini au walituletea. They were forcing, like they were using it on Africans as a punishment. African men. Yeah, there's a story ili happen hivyo ya kitambo. So back to us, so ina feeling anakuanga so pro African, like apenangi sisi tukue so forced into Western culture. Yeah, na feeling asemanga kama ni Afrika tungekuja to come up to Ugandans wenyewe kwa wenyewe waanze ku protest ati sisi tunataka kukubaliwa kwa gay. But hii nyingine ya kuletewa hii na kuletewa tena na vitisho, na feeling hizi Museveni ndio apendangi. Mimi naona hata this whole LGBTQ thing is something, there is someone funding this nini inaitwaje, This movement cause unaona the same way ati feminism is a thing. Take a look around, feminists ni wangapi? Si wengi. It's a thing yenye tumewekewa in our heads na tunakubali. The same way unaweza pata like there's this he's a psychologist and sijui what. He's a psychologist and something. His name is Jordan Peterson. He has a lot of haters, and all of these haters have never heard what he has to say. They hate based on what other people have said about him. Unaona? So instead of you thinking or you listening to Jordan Peterson, then you judge what he has to say. Unasikia kenye mtu mwingine amesema, then unaijudge based on that. So unaona hivi vile the West wanatuletea vitu tunakubali. Walileta nini? Walileta Biblia, tukakubali Biblia. Wakaleta nini? Jeans, tukakubali kuvaa jeans. Wakaleta nini? Holding hands in public, all the whole PDA thing. Si semi ni mbaya. But these are things the Western culture imetufunza, si ndio? Because you cannot find, like even in Kenya right now, it's so hard to find to find people kissing in public, right? Isn't it they're feeding us? So I'm pretty sure there's someone funding this movement, and it's white people, because they have an agenda. Because mbona inapushiwa sana? Amja notice vile inapushiwa sana. Mimi kitu yenye naonanga ni the issue by the actually mimi sinanga issue na watu wa LGBTQ. Shida ni venye unapatanga exposure na kujangazi. Let's watch movie yako kidogo then wameka sinska hizo hapo, like na understand una try kukua inclusive, like spending venye wanatu una get kama nitataka kula githeri, si ati nitaforce watu wakule githeri. So but these people inakwanga their business is my business, so ama ni kama ile yenye kuna tinya ice cream. Una expect ice cream hapo ndani, unafungua unapata githeri. It's literally they say it's disappointing. Hakuna venye ningependa ni series yangu ianze vizuri, ni admire episode 1 2 3 ziende vizuri, ni admire after nimekuwa so into it, my best actors wanaanza kuwa gamers. So but I think wanakonga ameka disclaimer. But utajua ni sijaiona wameka disclaimer. Like Netflix inanga hizi, unajua kuna hizi shida, si tujasema disclaimer, kuna sexuality watu hajakata, lakini mambo na ya ukiweka disclaimer yakangi ati LGBTQ wanekanga tu iko sexually. By the disclaimer we are LGBTQ friendly. Ni vile tu hatuelewi vitu zingine. We are not haters, we're just saying. Me personally, I feel like there's someone pushing this thing. Because even when Chiloba died, that was such a sad story, by the way. Because, okay, fine, there are nice people who are in the LGBTQ community, and hawata push, tuseme,
Si LGBTQ ni lesbians, gays, bisexuals, transgender, LGBTQ Na Q, and queer, si ndio? So straight people hatuko kwa hiyo category, all of us are straight obviously. So our LGBTQ wenye wana come at straight people trying to assimilate them into becoming LGBTQ. I don't think that's fair. Hao ndo sasa watu wenye wanabo. Cause hapo ndo sasa mna push the agenda completely. Cause wanaanza kupush hizi vitu through schools, through kids. Probably that's why Museveni ameka that thing about children. Cause watoto watafuata kenye wanaona kwa TV. True. Watafuata kenye influencers wanafanya. Like come on. Si wasichana wengi walikuwa wanafuata what Kamenegoro was saying, oh baby girl treatment, baby girl treatment. I mean yeah, cool baby girl treatment, lakini usisahau pia yeye ako kwa cameras na anataka mumsikize because she's an influencer. Kidogo Look at she's her married. now. Look at her now. I'm not saying hamngemsikiza lakini you see how the tables turn. There is someone pushing the agenda na anaipush sana in Africa. And mimi kwanza mimi na feel like wanaifanya the same way but they pia Putin kwa against it. Putin is against it. Nani is Kim Jong-un hata huyo hata number 1 cause yeye hata country yao havangi jeans. Mimi nilishangaa. For real? You cannot wear jeans in their country. You cannot wear jeans. And there's a hotel specifically for tourists. And you cannot take pictures. Usilete ya culture huko. Na usijaribu. I feel like they're pushing this agenda kufanya the black community ikuwe weak. I read somewhere that unaona kitambo when white people were the superior race, so they made sure when black people have a family wanawa detach from their main family. Unaelewa? That's why there's always this like notion or mentality that I'm pretty sure, maybe I'm not explaining it well, lakini most black people, the fathers hawakuwa present in their homes. And you know, a man is like the stronghold of a family. Kituka hiyo, si ndio? So if a man is not there, the family is weak. Unaelewa what I mean? So imagine pushing this whole LGBTQ agenda. This is dumb, to be honest. Because I saw a video on a page called The Shade Room, I think, of a kid in kindergarten. Anasema she cannot answer a question because she identifies as a cat. What is that? What is that? Unaweza imagine mtu ana-identify as a cat, a dog, How dumb is that? Tumefungua boundaries. People wako so imaginative. Kesho mtu aweza identify as a yani kitu wako tu. Kitu yoyote na hata sasa nianze kufeel. Kuna wengine nilisikia mtu akajikata mkono. Mtu ati ana feel mkono si yake ama this leg is not mine na ataki na ataka ikatwe. And you have to respect that hiyo ni one of the human rights of respect. Identify as ati there's kuna venye inaitwa hiyo ya kukatwa mkono ati juu na feel si yako. There are how many pronouns? There are two pronouns. There are two pronouns. Ni she na he. In plural ni they and them. Hakuna kitu ingine. Hiyo ndo English imetufunza. Kwani is education the wrong thing? Napenda history ya free world, like napenda dunia tusikwe na limits. But sasa kuna place inafika na tukonfuse hadi. Like kuna imagine hiyo sio confusion. Hiyo ni kufanya, hiyo ni kutu overpower. Because imagine this. Do you know Africa? If Africa decided to trade within Africa, tungekuwa like a superpower. Unaona vile Gaddafi wanted Africa to be one. Ikuwe kama United States of Africa. Do you know Africa could be like the richest country in the world? We export and import the finished goods. So sisi tunapeleka vitu nje, zinaprocessiwa, tunazinunua na zinarudi at a higher price.
like chocolate ati made in Germany, it's not made in Germany. Imetoka cocoa hapa tu. Imetoka sijui country gani, sijui ni Senegal ama ni wapi huko. Nigeria nafikiri ndio wataanga cocoa. Right? So hizi vitu ni za kufanya tu Africans warudi chini so that white people wakuwe the superior race. That's just my opinion, because there's no way you can create something that unakubali your kid to identify as a cat, unakubali a man to identify as they them. Kutaka watu wengine wakuwe kaa wewe, si understand hiyo stuff. Like let's say US mko na hii culture ni yenu, si ndio? Simbaki nayo. Like una venye mnapendanga, as in nika venye nyinyi mko mnatembeanga sana, mtakanga kuensure hiyo kitu kenu kako ama na sijui understand mbona. Okay, kwenu mko na freedom na ni country yenu, mko na hatuna shida, but kuna ile mnataka country zingine implement like hiyo kitu ndio msasa. And Kagame hata ashaiongea about that. Mbona like aliongeanga about that akasema the US I think it was Kagame, I am sure na si tukipeleka hii notion ya ati tulikuwa polygamous tupeleke huko kwenu hakunanga kitu kaa hiyo. So like there is a way vitu zinakujanga tu side moja hazienangi side nyingine. So yeah, in fact it was Kagame. Kuna hiyo stuff. Nilisikiza hiyo stuff na our presenters wako na audacity ya kuongelesha tu African presidents vibaya aje. Kagame alimwambia kwa interview akikwa so rude, nafikiri alikuwa anaongea na media station ya nini watch your stuff nini I think it was UK or US and alisema hiyo culture bakini nayo. Kwanza iko na hizo mambo na democracy na nikiona kai kwa hizo mambo na democracy okay, as in ninaona kai sasa sema there is a way of African to define ourselves kitu kai hiyo. So si lazima iti definition yenu ikuwe ndio definition ya dunia mzima. As in mko na as in wanataka tufanye kitu yenye hao wanafanya by force. So, na tusipofanya wanaanza sasa kani freedom kani freedom of which mnasema nyinyi ni free, inaita wanajiranga free what free world. Kani free world maze kubali si kwani kani free basi mkubali pia kaka UG wafanye kenye wanataka. But I remember Kagame aliulizwa hiyo swali akawaambia like just kusema mimi sikumbuki what he quoted, labda tutatafuta hiyo video then we put it there. He said culture yao ibaki huko, ini country yake atairule vile anataka. Cause he was asked something about Joe, he was involved in the Rwandan genocide nini akaanza kuwaambia sijui nini hapo, but Kagame really spoke. Aliongea as he spoke like a leader by the way. Vile Museveni amefanya ile kitu. but ratiki most of African leaders hawata stick wanna feel there are people hawataki stuff but hawezi express kama Museveni. So kitu moja ya Museveni it's good, anajua express. That's how I fichanga so huwezi jua wako luku mtu hapo wako ni bootlickers to say the least, because wakikuja kwa wananchi hatuwezi kubali wanakuja hapa kukataa alafu international media ikitokea wanacheza chini, wanaenda hivi wanasema unajua you know hawataki kunyimwa loan. But anyway, in conclusion tutasema nini about your bill? Like your bill ni crazy by the way, ni crazy. Hizo manini zimewekwa hapo sijui life kuna life bocha kadha niangalie fear in them. Na kuna hii ya media houses not in US but in the people, because literally that's what a dictator would do. Una instill fear ndio the people wasifanye this and this and this. Sini kama Idi Amin, but like by the way watching hiyo nini the guy kumbe kuna nini ya death kuna kujonga ni death ya unafungwa maisha. This helewi death yao inawakaje juu ya Kenya, najua ni kufungwa maisha. So, but hii inakaa but mimi somehow na feel hata wajua wajashukua jua na feel kuna hii African stuff iko popular kwa so watu hawashtuki like watu wafikiria ni kaile kuambiwa ati but ni hao watu wamajua lakini I'm pretty sure hata like black Americans hawashtuki because they know how Africans let me tell you guys, like kuna video niliona actually ya Ugandans au my LGBTQ
wenye wamejiseparate wanaishi in a different two houses, alafu wanaishi na uoga like they can't go out, wanaogopa watashikwa, watauliwa. Like kuna watu wamejidentify already kama kwa politics, basi anaye atakuwa right juu politics inakuwa majority wins. So of course kama unafinyiria watu kaa 10,000 hivi then majority watu wanakupigia bahati mbaya utabidi umefuata sheria. So but anyway mimi sidhani kama like si feel kama ni kitu angeiweka like big issue, like ingekuwa mimi na feel iko big issue huku kwetu sana huku wenyewe wakiongea hii maneno. Imagine, wacha nikwambie Lydia, LGBTQ is a big issue. We are mid-year. Chiloba alikufa lini? Mwanzo wa mwaka, si ndio? Hamja notice vile imekuwa ikikuwa pushed, like it's literally being forced down our throats. As inasema aji kuna vile na feel people have an agenda. Na feel kwa the people themselves kwa Africans, as in sisi Africans. Hizi vitu apart from venye unajua inaambiangwa fari wawili wakigongana. So hii kitu ni ati ni venye US na countries na governments hivyo. But kwa kawaida as in si kitu ya maana sana ka food. Watu wanajali kwenye atadishi zaidi ya venye rates zake za kaiti kadogo ka utamu. Kama msea ako na taste ya hii stuff ya anapenda hii stuff. Na feel like ni kitu kumaina. Na tena kama ni Africa, of course Africa by itself uko LGBTQ ni kama uko ina yani uko ina court or something like haikuangi public. So sheria ikuwe ama isikue ni ilikuwa yani nika sheria bado ilikuwa lakini ilikuwa chini ya maji, as in society by itself ilikuwa na sheria yake. So mimi na feel Kenyamboga MUSEVENI tu ifanya ni ku air out otherwise lakini as per African culture nika tulikuwa ni sheria tu iko hapo ndani. It is an unwritten law. Hata MUSEVENI si lazima angesema kana si lazima actually I think alisema so that maybe he proves a point na ambie watu by the way niko serious. As our culture nika kunio sheria iko tu iko iko kwa roho tu imeandikwa ama ameona unajua ameulizwa hii stuff mara mob, si ndio? So maybe ameona from January till now imekuwa pushed zaidi because take a look at the pattern. Like Jill Biden alikuja Kenya immediately after nani amekufa. Alafu the US gave a statement about vile watasaidia kupata whoever killed Chiloba nini because they thought it was an LGBTQ thing, right? It's always been LGBTQ. So I feel like aliharakisha ndio like watu waone hapa haiwezi. Because ingeendelea next statement ndio because ingeendelea, imagine ingeendelea hangeza kuikab especially in Uganda nitangwa nip it in the hangeza kuikab by the way. Hiyo ingekuwa ngumu sana kwa sasa unaona sasa sahi asha pass bill isha pass ndo bill rudi waanze stories za and this is Africa Uganda mtangoja. Anyway but me I have a question. Do you believe people are born gay? Tuanze na Eric. Me by the way hiyo swali venye mimi ujibu nasemanga nature, uangalie kitu from nature. Unajua sisi shida yetu binadamu ni ati akili zetu zitupotosha. Like unajua hapa kuna barabara but tuna force way through, but nature wananga hiyo Mungu wako apio stuff ya kunini ya kujua mtu ana break sheria na ana break. So somehow nasemanga uangalie is there gayism kwa nature. Unaonanga wanyama wako gay? Mimi naonanga wanyama wako gay. Wanyama wako okay, me thanks. Kwa wanyama wako gay. Mimi hata nikwambie mimi sionangi wanyama. I don't, you know, okay, mimi sijui. Animals have brains like huwezi compare an animal and brain ya animal ni ile breaking rule kijua. Like unajua binadamu anasikia uchungu alafu una force hadi inakuwa hadi una mimi ile animal na brain ya human yetu iko nini? We are smart. Sasa to answer your question na feeling hii. Sema maliza. Na feeling ka kitu exist in nature sisi nikaa tunaiforce juu DNA yetu na ya iko almost
tunaambiango iko 90 sijui 98% similar. So kama hajipata interest ya kukua gay, you won't find an ape fucking another male. So sisi tuna push kidogo like na feel juu ukiangalia hadi hizo vitu tunasema ideators sijui hizo like na feel ni sisi ni akili yetu mingi imekuwa hivyo. Mimi niko na swali. Kuna kitu iko inform nilisikia about kwa world was sijui tu ama kitu one hapo nisikie kitu kama hiyo ndio gay hate sana juu masoldiers walikuja sijui na ugonjwa mingi, so walikuwa secluded kitu kama hiyo, so hiyo kukua secluded na nini kama hiyo time Wako na njaa. Hizi ni vitu zenye zina Alafu happen to me I'm asking, umesema about nature. Kuna watoto wanazaliwa wakiwa na both female and male. achana nao. As in, I feel kama kitu kama hiyo inaweza happen, does it mean kuna watoto wanaweza zaliwa if you're female, una feel like uko na sijui like uko na features zinakufanya una feel wewe ni dem although umezaliwa wewe ni chali. Acha tuongelee bedhe kama anza kuongea story. Najua unakumbuka Semenya naye kumbukanga Semenya. But Semenya was did Semenya have kuna kitu nataka kusema about Semenya. Semenya alikuwa na identify like yani ako na female genitals na identify as a female. Sasa mimi naingilia ile discussion ya Semenya ka US wana push hiyo gay. Semenya Semenya kali yake ilikuwa cut off atijua kuwa na nitangwa testosterone. Ati ako na mingi sana. So haizi kimbia kwa women na haizi kubalika kwa male. Ngoja Semenya alikuwa athlete. Dem. Why does she have a lot of testosterone? Just because of biological. Like I know it happens. It's like there's I don't know if she's an Indian, but there's this lady akona a lot of testosterone to the point she has beard. So kuna watu wanameanga hadi beard. Huyu atarelate wapi? Yani wewe mna push hizi vitu zote LGBTQ, lakini kitu simple kama imemea kwa nature tu. Yani udem tu hakuna kitu Semenya angejisaidia like hisi kitu ya kujitakia. Yani tu lakini saa hii haizi kimbia like hali yake yani imagine alikatazangwa kunini? Sikukimbia kitambo. Semenya ilikuwa ulikuwa unasikia Semenya kila wakati kwa news. Semenya ngoja mimi bado niko confused. Semenya alikuwa dem. Semenya alikuwa dem. Alikuwa from South Africa. Alikuwa anakimbia sijui how many ngoja alikuwa na sema ni gani ya madem. Hizi short alikuwa anapita vibaya sana. So after while sasa ikakuja venye watu wanaangaliango hii mambo na kukunywa doping whatever. Semenya yake iko doping. Semenya nja dope. Shida yake ni yeye kuwa na a lot of testosterone. Na iko ina affect in any way physically. It affect ni attitude. Nika kuna nguvu mwanaume. And she even looked more masculine. So imagine sasa kaya Semenya usi madem akambua si dem hazi kimbia kwa dem na hizi ndio kimbia kwa wanaume. So that's why I was saying like kama vitu kama hizo zina happen, don't you think kuna venye mtu anaweza zaliwa aseme yeye kama ni dem. Me feel imagine hiyo Kenya unajaribu kusema ni these people who have both genitals. Apparently there's a dominant one. And that dominant one is their sex, so, in my opinion. So if one iko dominant inamaanisha wewe ni the other gender. Inamaanisha you're the gender that's dominant because hiyo ndo unatumia ama. I don't know much about that, but mi najua yenye iko dominant si ndo yenye unatumia. Like you as a girl, so you have a dominant you know. So you identify because you have that, but if you have both and one is the dominant one, then you should identify as that. I mean, okay. Can you be a lady and you okay, if you're a lady and you have a penis and a vagina, can the penis really be the dominant one? Anyway, I don't know. That's a story for another day. Sawa, nimemaliza thought yangu. Yako najua kwa guinness. Nini? Like if people are born gay. People are not born gay, by the way. To be honest, let's be honest. Mimi niko hapo katikati. Uko hapo katikati. You cannot be Switzerland. Kuna vitu mingi sielewi. Even Switzerland for the first time chose a side during the Russian and Ukraine war.
But I honestly, I don't think, I have no hate towards them. I have LGBTQ friends. I love LGBTQ people. Everything about them. Ni wale tu sasa wenye wanasumbwango, wenye wana force it down our throats. Like the vegans who force meat. There's a white lady alimwaga pig's blood at a restaurant. Na kushikwa, but if a black person did it, anyway, back on topic. I don't believe people are born gay because if you're born with a vagina, you'll obviously attract a person of the opposite sex. Hizi vitu za gayism mi naonanga inakamingi when first of all the environment that you're raised in. Like there are some single moms wana raisingi watoto wao male like wasichana. You know? Right? Unaenda swimming na mtoi, hata haumbai swimming trunks. Unaanza kuswim hapo na yeye like he's a girl. Anaanza act girly. Unamvalisha panty bila boxer. Unamwacha kuone ukidress nini. I mean, unamwacha na paka makeup. Unamwacha na watch some shows girls can watch, you know. Even some guys hawananga father figures, maybe that's why they turn out that way. But kitu, it's obviously environment, and for most people ni curiosity. And I'm asking. Yeah.